200 ग्रॅमला आपल्याला kg कन्वर्ट करायचं आहे. सो वी हॅव टू कन्वर्ट स्मॉलर युनिट टू बिगर युनिट. सो कसं कन्वर्ट करणार, वेन स्मॉलर युनिटमधून बिगर युनिटमध्ये कन्वर्ट करताना वी हॅव टू डिवाइड. सो डिवाइड हियर kg म्हणजे हाऊ मच ग्रॅम, 1000 ग्रॅम. सो 200ला 1000ने डिवाइड केलं. ओके, 2 zeros will get cut, 2/10 that is 0.2 kg. Okay, so when we convert smaller unit to bigger unit you have to divide. जर हा तुम्ही व्हिडिओ एंडपर्यंत पाहिला तर नक्कीच तुमचे मॅथ्सचे बेसिक क्लिअर होतील. ओके, सो आत्ताच व्हिडिओला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. सो वी विल लेट स्टार्ट द बेसिक्स ऑफ मॅथ्स. Hello students, so today we are going to learn some basics about maths. Okay, so maths मधले काही basics we are going to learn. So here are some points: sign notations, then Bodemo's rule, you know about the Bodemo's rule. Okay, unit conversion and some basic formulas. Okay, so basic formulas of 2D figures, fraction operations. So mostly मुलांचे इथे confusion होतो, how to add fraction numbers or rational numbers, how to subtract fraction numbers or rational numbers, multiplication division कसं करायचं. Okay, so some operations about fractions we will see. Okay, in detail. प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. ओके, सो मोस्टली मुलांना प्राइम नंबर्स माहीत नसतात. सो विल सी प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. ओके, सो LCM HCF फाइंड आउट करण्यासाठी फर्स्ट वी हॅव टू नो प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. देन ओनली वी कॅन फाइंड आउट द LCM and HCF. ओके, लाइन्स and angles, some basic about lines and angles. Okay, if there are two parallel lines and transversal, then what is the relation between the angles, okay, made by the parallel lines, ते आपण पाहणार आहे. Then next the geometry basics, some basics about geometry. Okay, so here are some points we are going to learn. Okay, one by one. So we will start with the sign notations. So this video is helpful for 8th standard, 9th standard and 10th standard students. Okay, this is first point, sign notations. Okay, so you have the maths ची सुरुवात sign notations पासूनच होते. So this is very basic about maths. Okay, if you are clear with sign notations, so you will minimize your silly mistakes while solving the sums. Mostly students will do the silly mistakes about sign notations. Okay, जर sign notations मध्ये तुमचे mistakes झाले, so you will get the wrong answer. Okay, so if you are clear with sign notations, okay, so you will minimize your silly mistakes while solving the sums. Okay, so we will see some rules about sign notations. So first, when we do addition or subtraction, okay, जेव्हा addition and subtraction मध्ये these are two rules. Okay, if there are same signs, if it is plus plus or minus minus, then we do addition. Okay, so we add, and what is the साइन ऑफ फायनल आन्सर, जेव्हा आपण वॉट एवर द आन्सर वी गेट त्याचं साइन काय असतं, द साइन रिमेन सेम. ओके, सो विथ द हेल्प ऑफ एक्झाम्पल वी विल सी हियर. सो मायनस मायनस, इफ द मायनस मायनस प्लस प्लस, सो इथे +2 जो काय फर्स्ट नंबर असतो. ओके, फर्स्ट नंबरला आपण प्लस साइन, वी डोंट गिव द प्लस साइन, सो प्लस साइन इट इज बाय डिफॉल्ट प्लस. ओके, सो इथे प्लस साइन आपण दिलेलं नाही, बट इट इज बाय डिफॉल्ट प्लस. ओके, सो प्लस प्लस बोथ आर प्लस. ओके, जेव्हा प्लस प्लस असेल, सो हे आपल्याला माहिती आहे, वी डू ॲडिशन. सो 2 + 7 9. सो 9 पण इथे प्लस साइन दिलेलं नाही, सो दिट इज बाय डिफॉल्ट प्लस. when it is plus plus we do addition and the sign remains same. So जे काय प्लस प्लस साइन असेल तेच आन्सरचं साइन पण तेच राहतं. ओके, and if it is minus minus the sign same असेल, मायनस मायनस. if it is minus minus we do addition. okay, so addition करणार, 2 + 7 9 and the sign remains same, minus minus therefore minus. okay, so जेव्हा सेम साइन असेल we do addition, so add. So 2 + 7 9. okay, and the sign remains same, so minus 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 plus plus plus. okay, and this is second rule. If the signs are different, okay, if it is plus minus or minus plus, we do subtraction. okay, if there is different sign we do subtraction, and जे काय फायनल आन्सर येईल त्याचं साइन काय असतं, द साइन ऑफ बिगर नंबर. ओके, सो वी विल सी विथ द हेल्प ऑफ एक्झाम्पल. सी, द नंबर्स आर सेम, जस्ट साइन्स आर चेंज. So according to sign the answer is different. okay, so plus minus, if it is plus minus, okay, so here 2 ला कोणतं साइन दिलं नाही, but it is by default plus. plus minus, if there are different sign,
वी डू सबट्रॅक्शन. सो 7 मायनस 2 5. आणि ह्याच्यामध्ये मोठा कोण आहे? 7 इज बिगर. सो 7चं साईन काय आहे? मायनस. देअरफॉर -5. ओके. सो साईन ऑफ बिगर नंबर. सो सबट्रॅक्शन करून जे काय मोठा नंबर असेल त्या मोठ्या नंबरचा साईन आपण देतो. ओके. सो इट इज 7 इज बिगर. देअरफॉर 7चं साईन मायनस असल्यामुळे द आन्सर इज -5. ओके. अगेन मायनस प्लस डिफरंट साईन. सो 7 मायनस 2 5. अँड हिअर 7 इज बिगर. सो मोठ्याचं साईन प्लस आहे. therefore +5. ओके. अगेन प्लस साईन, वी डोंट गिव प्लस साईन, बाय डिफॉल्ट इट इज प्लस. ओके. सो हे काही 2 रूल्स आहेत अबाउट ॲडिशन अँड सबट्रॅक्शन. ओके. इफ देर आर सेम साईन वी डू ॲडिशन अँड द साईन रिमेन सेम. इफ देर आर डिफरंट साईन द subtraction, do subtraction and the sign of bigger number. Okay. Next rule about multiplication and division. Okay. So sign notations madla this is next rule about multiplication division. So while we do multiplication division, so how to assign the signs. Okay. So same sign again, if there are same signs, okay, the final answer is always plus. Okay. Is it either it is plus plus or either it is minus minus, the final answer is always plus. And if there are different sign, whatever the plus minus or minus plus, the answer is always minus. Okay. So we will see with the help of example. Okay. So where always remember, when we give the minus sign for number, so always write it in the bracket. Okay. So -2 -7. So here are signs are minus minus. While we are doing multiplication, minus minus, the answer is plus. So answer is always plus. So 7 2s are 40. So that is plus 40. Again, these are here +2 +7. If the signs are plus plus, both are plus, the answer is plus. So 2 7s are 14. See here, either it is minus minus or it is plus plus. The always final answer is positive. Okay, that is plus 40. And when the signs are different, plus minus or minus plus, the answer is always minus. That is +2 -7, it is -14. -2 +7, it is -14. Okay. So plus minus 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 plus minus. Okay. So while we are doing multiplication, if signs are different, the answer is always minus. Previously we have seen the multiplication. Now the same rule is for division. Multiplication division has same rule. Okay. So previously we have seen the example of multiplication. Now this is the example of division. So if there are same sign, plus plus or minus minus, the answer is always plus. So this is division. Okay. So while we divide, minus minus, so -10 -2. So final answer is +5. So 10 divided by 2 5. So minus minus, answer is +5. Again both are plus plus. So +10 +2, after division the final answer is plus. So when the signs are same, plus plus or minus minus, the answer is always plus, that is +5. If signs are different, the answer is always minus. So here -10 divided by +2, that is -5, and +10 divided by -2, that is -5. Okay. So here signs are different, minus plus plus minus, but the final answer is always -5. Okay. So if there are same sign in multiplication and also in division, the signs are always plus. Okay. And if the signs are different, so in multiplication division the same rule, that is if multiplication division has same rule, if there is same sign, the answer is always positive. If there is different sign, answer is always negative. Okay. So next point is BODMAS. So while solving any sum, we follow the BODMAS rule. Okay. So what is BODMAS? B for bracket, O stands for order of, D for division, M for multiplication, A for addition, and S for subtraction. Okay. So we what is the order or what is the priority? It is from left to right. Okay. So sequence, or we follow the BODMAS rule, that is from left to right. Okay. So while solving any sum, okay, so how to do operation? Okay. So आपण operations कसे करतो? Okay. So there is some rule or there is some order. Okay. So while solving the sum, okay, so प्रत्येक जे काय ऑपरेटर्स असतात, so plus minus multiplication division has some order or has some priority. Okay. So according to that priority we solve the sum
or we follow the order. Okay, so how to do that we will see with the help of example. Now in this, first priority is for bracket. Okay, so whatever the bracket, first solve the bracket. Okay, so before solving the bracket, okay, whatever the remaining, write down as it is. Okay, so after division, so 10 divided by 2, solving the bracket means division. Okay, so 10 divided by 2, that is 5. So whatever the out bracket च्या बाहेर कोणतं साइन आहे, मायनस. सो मायनस साइन ॲड, सो मायनस साइन ॲज इट इज अँड द ब्रॅकेट सॉल्व केल्यानंतर आपलं आन्सर काय आलं, 5. ओके, अगेन व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेप. ओके, आफ्टर ब्रॅकेट we have to follow this order. So there is no any division, so next is multiplication. Okay, so in this first we have to do multiplication. So first multiply and then next operations. So 2 into minus 3, so as we have seen previously sign notations. Okay, so if there is different signs, the answer is always minus. 2 3s are 6 and the plus minus minus. Okay, again remaining write down as it is. Okay, so in this plus minus, okay, so first add and then subtract. So जरी इथं प्लस साइन असलं तरी डिफरंट साइन असेल. previously we have seen sign about sign notation. If there are different sign, we do subtraction and give the sign of bigger number. So minus 6 plus 5, 6 minus 5, 1, and sign of bigger number, that is minus, and minus 5 as it is. Okay, so again if there are same sign, we do addition. 1 plus 5, 6, and the sign remains same, that is minus. So our final answer is minus 6. Okay, so likewise we solve the sums by using Bode-Morse rule. Everyone should know about this Bode-Morse rule. Okay, so mostly students are get confused while solving the sums. Okay, you are going to solve sequentially. Okay, so तुम्ही sequentially solve करत जाता and but the answer is different. Okay, you will get the different answer. जर तुम्ही Bode-Morse rule follow नाही केला, if you are not follow this rule, you will get the different answer. Okay, so that will be wrong. Okay, so always you have to follow Bode-Morse rule while solving the sums. So how to convert the unit from smaller unit to bigger unit, and how to convert the unit from bigger unit to smaller unit. So काही word problems जेव्हा आपण solve करतो, so we have to convert the units. Okay, so according to requirement we have to convert we have to first make इक्वल युनिट्स. ओके, सो जर युनिट्स डिफरंट असतील तर पहिल्यांदा आपल्याला युनिट्स इक्वल करावे लागतात. ओके, अँड आफ्टर मेकिंग द सेम युनिट्स देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द सम्स. ओके, सो जसं ते युनिट इक्वल करण्यासाठी वी हॅव टू यूज दिस कन्वर्जन. ओके, सो हे कन्वर्जन कसं करायचं, सो स्मॉलर युनिटमधून बिगर युनिटमध्ये कसं कन्वर्ट करायचं आणि बिगर युनिटमधून स्मॉलर युनिटमध्ये कसं कन्वर्ट करायचं, सो दॅट वी विल सी विथ द हेल्प ऑफ एक्झाम्पल. ओके, so 1 meter is equal to how much centimeter, 1 meter is equal to 100 centimeter, 1 kg is equal to 1000 gram. ओके, सो हे काही बेसिक तुम्हाला युनिट्स माहीत असले पाहिजेत. ओके, सो विथ द हेल्प ऑफ दिस बेसिक युनिट यू कॅन सॉल्व. ओके, नाव स्मॉलर युनिट टू बिगर युनिट कन्वर्ट करताना you have to divide. Okay, when we convert smaller unit to bigger unit, so you have to divide. Okay, see here example. So 200 gram is how much kg. So हे आपल्याला ग्रॅम इट इज स्मॉलर युनिट अँड इट इज बिगर युनिट, kg इज अ बिगर युनिट. ओके, सो आपल्याला तो फर्स्ट यू हॅव टू नो विच इज बिगर युनिट अँड विच इज स्मॉलर युनिट. ओके, सो मीटर इट इज बिगर युनिट, सेंटीमीटर इट इज स्मॉलर युनिट, kg इट इज बिगर युनिट, ग्रॅम इट इज स्मॉलर युनिट. ओके, सो हे तुम्हाला माहीत असतं स्मॉलर युनिट आणि बिगर युनिट कोणतं. सो एव्हरीवन हॅज नोन अबाउट दिस. ओके, विच आर स्मॉलर युनिट, विच आर बिगर युनिट्स. नाव 200 ग्रॅमला आपल्याला kgमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. सो वी हॅव टू कन्वर्ट स्मॉलर युनिट टू बिगर युनिट. सो कसं कन्वर्ट करणार, वेन स्मॉलर युनिटमधून बिगर युनिटमध्ये कन्वर्ट करताना वी हॅव टू डिवाइड. सो डिवाइड हियर kg म्हणजे हाऊ मच ग्रॅम, 1000 ग्रॅम. सो 200ला 1000ने डिवाइड केलं. ओके, 2 zeros विल गेट कट, 2/10 दॅट इज 0.2 kg. ओके, सो when we convert smaller unit to bigger unit, you have to divide. ओके, सो जे काय आपल्याकडं बेसिक फॉर्म्युला असेल किंवा बेसिक युनिट कन्वर्जनचं जे काय आपल्याला फॉर्म्युला माहीत असेल, सो युजिंग दॅट व्हॅल्यू
वी हॅव टू डिवाइड. ओके. अँड बिगर युनिट टू स्मॉलर युनिट कन्वर्ट करताना वी हॅव टू मल्टिप्लाय. सी एक्झाम्पल. सो मीटरमधून सेंटीमीटर, 2 मीटर इज इक्वल टू हाऊ मच सेंटीमीटर. सो मीटर इज बिगर, सेंटीमीटर इज स्मॉलर. सो बिगर टू स्मॉलर कन्वर्ट करताना वी हॅव टू मल्टिप्लाय. नाउ 2 मीटर इज इक्वल टू हाऊ मच सेंटीमीटर, 100. सो 2 into 100 दॅट इज 200 सेंटीमीटर. हिअर वी हॅव मल्टिप्लायड. ओके. सो इथं आपण मल्टिप्लिकेशन केलं. सो हे 2 बेसिक rules you have to remember. Okay, so note down these 2 rules. Okay, these are important. So when we convert smaller unit to bigger unit, you have to divide, and when we convert bigger unit to smaller unit, you have to multiply. Okay, so ह्याच्यासाठी हे जे काही बेसिक कन्वर्जन फॉर्म्युलाज आहेत, फर्स्ट वी हॅव टू नो दॅट. ओके, देन ओनली यू कॅन use these conversion rules. Okay, next point is basic formulas. Okay, so basic formulas of 2D figures. What are 2D figures? The figures which has 2 dimensions. Okay, so here are the formulas of areas. So areas formulas and the perimeter formulas. Okay, so what is main difference between area and circle? So area आपण आतला स्पेस कन्सिडर करतो. So this is area. आणि circumference किंवा perimeterला आपण बाउंड्री कन्सिडर करतो. ओके, सो दिस इज बाउंड्री. सो सर्कलची जी काही बाउंड्री असेल, वी कन्सिडर बाउंड्री. ओके, फॉर पेरिमीटर ऑर सर्कम्फरन्स. अँड फॉर एरिया वी कन्सिडर इनर स्पेस. सो फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो ट्रायंगलचा आपण एरिया कसा फाइंड आउट करतो? हाफ इंटू बेस इंटू हाईट. ओके, इफ द ट्रायंगल हॅज बेस अँड हाईट देन वी यूज दिस फॉर्म्युला. ओके, एरिया ऑफ स्क्वेअर, साइड स्क्वेअर. ओके, एरिया ऑफ रेक्टँगल, लेंथ इंटू ब्रेथ. एरिया ऑफ सर्कल, पाय आर स्क्वेअर. ओके, सो आर इज द रेडियस. Perimeter of triangle, if the 3 sides are different, then perimeter of triangle, perimeter means we consider boundary. Okay, so perimeter is equal to a plus b plus c. So these are sides of a triangle. Perimeter of square, 4 into side. Perimeter of rectangle, 2 into bracket l plus b. Circumference of circle, 2 pi r. So circumference is nothing but the perimeter, पण सर्कलला आपण वेगळा वर्ड यूज करतो, दॅट इज circumference. So perimeter and circumference both are the same, but just we use different word for circle. Okay, काही बेसिक फॉर्म्युलाज वी हॅव टू रिमेंबर. ओके, ह्याच्यावर बेस्ट आपण नंतर नेक्स्ट आपण काही ॲडिशनल फॉर्म्युलाज वी आर गोइंग टू लर्न. ओके, सो दीज आर 4 पॉईंट्स we have covered now. Okay, so next 4 points we will see in next video. We'll see the next point in next video. Thanks for watching.